Assalamu alaikum viewers. Hopefully all fit and fine. In front of you, this is Md Tamim Iqbal. Welcome to Tamim's English Care. Today in this video, I'm gonna share with you how to use vocabulary about day. Let's get started. Okay. আজ today, আগামীকাল tomorrow, গতকাল yesterday, আগামী পরশু day after tomorrow, গত পরশু day before yesterday, একদিন পর পর every other day, প্রবাদ day break, পরে later, অল্প সময়ের মধ্যে shortly, কোনো না কোনো একদিন one day or other, জয়লাভ করা carry the day, এই তো সেই দিন only the other day, সেই দিনেই the very day, কালকে very tomorrow, যথাসময়ে in due time, আপাতত for the time being, ক্ষণে ক্ষণে from time to time, কাটায় কাটায় on time, ছুটির দিন day off, সমসাময়িক contemporary, সময় শেষ that's up. That's all about for the time being. See you in the next video. Till then, stay well, stay connected. Tamim's English Care. Bye bye.